akikagua na kutathmini utayari wa miradi mbalimbali ya miundombinu kabla ya mkutano wa 19 wa Jumuiya ya Nchi Zisizofungamana na Siasa yani NAM na kundi la G77. Rais wa Uganda alijiandaa na kuzuru maeneo mbalimbali katika hapa jiji kuu la Kampala kuangalia baadhi tu ya barabara jinsi zilivyojengwa na kwa sasa zimefikia wapi kabla ya kuja kwa hafla hiyo. Hapa habari kwa ndani. Rais Yoweri Kaguta Museveni amekagua miradi ya miundombinu ya Kampala kabla ya mkutano wa 19 wa Jumuiya ya Nchi Zisizofungamana na Siasa NAM na kundi la G77 unaotarajiwa kuandaliwa na Uganda kuanzia tarehe 15 hadi 23 Januari 2024 katika hoteli ya Speaks Resort Munyonyo jijini Kampala. Miradi iliyokaguliwa ni pamoja na mfumo wa usafirishaji wa kando ya barabara ambapo ni barabara ya Mukwano, makutano ya Clock Tower, barabara ya Kampala ya Gaba, barabara ya Wavamuno, barabara ya Salama, Speaks Resort Munyonyo na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe. Katika muda wote wa ukaguzi huo, rais alitangamana na jumuiya za mitaa, wafanyakazi na wadau wa mradi, akitambua mchango wao na kusisitiza ushirikiano zaidi ili kuhakikisha kuwa miradi inakidhi mahitaji ya wananchi. Rais pia alitembelea kituo cha mkutano cha kisiasa cha madhumuni mbalimbali katika Speak Resort Munyonyo ambacho huandaa vyombo vya makutano vya hadhi ya juu na ukumbi wa watu 4,000. Rais alifahamishwa akiwa uwanja wa ndege kwamba kituo hicho kimeboreshwa kwa teknolojia ya kisasa zaidi ya kamera za CCTV na kwamba kituo hicho kipya ni mara 2 ya kilele cha zamani kinachotarajia kuchukua zaidi ya abiria milioni 3 kwa mwaka. Harakati zisizofungamana za siasa zinazokuja NAM zitaendeshwa chini ya mada kukuza ushirikiano kwa ustawi wa pamoja ulimwenguni, ambapo mkutano wa kilele wa 3 wa kusini utazingatia kutomwacha mtu nyuma. Ufalme wa Chabazinga umeweka mpango wa awamu 3 wa kufanya Busoga kuwa nzuri katika siku 100 za kwanza baada ya harusi ya kifalme. Ufalme unatazamia kupanda miti milioni 2 kuhamasisha watu kukumbatia mfano wa maendeleo wa parokia na kukomesha ndoa za utotoni katika mkoa wa Busoga. Naibu Spika wa Bunge Thomas Taibu alitoa jukumu la ufalme kuchukua hatua iliyoonyeshwa katika harusi ya kifalme ya Novemba 18 na kupambana na umaskini katika eneo hilo. Wanandoa wapya wa ufalme waliwapa wageni wao chakula cha mchana cha faragha katika kasri ya Chabazinga iliyopo Igenge Bugembe wilayani Jinja. Hapa habari kwa ndani. As a sign of our marriage, with my body, I honor you. All that I am, I give to you. Engero kwebaza abakulembeze ba Busoga nti mwebale ino kuba kitole kubanga omukolo guno mwalaze nti mwena muli walala. Ngano muli ba LC5s, ba RDCs, LC3s, ba mayors ab'ebitundu eby'endawulo n'abakulembeze
mbiketeze ebyendawulo nti era mutakoma wano ku mukolo guno wabula Busoga tugituuse mu Buntonje ye Bwida. Nongera okwebaza abantu benakula kunabo mu government, ab'ofiisi y'Auditor General, aba Ministry of Energy n'abandi mu bitiibwa byammwe olw'emirimu gye mukoze okutuusa omukolo guno we guli. Nongera okwebaza era ak'enswiso. Set your eyes on me. Thank you so much. Era nga nkomekereza nenda kwebaza nga nenfukamire nenda kwebaza baba olw'okunenda olw'okungemaku okutuuka olunaku luno era byonna byonna bye wasuubiza wabituukiriza. Nsiimye ino era nkusuubiza nti tidda kuyiwayo. I'll make you the happiest man in the world. But the only trick I've learned from my 15 years of marriage, and we have shared a lot, is that it's much easier to love your wife into submission than thinking your wife should submit. I know His Majesty, everyone submits, but the inner Bantu is a human being. I know how much you love her. Please love her into submission. Because we men in the Bible, we are given a much bigger task. The women are given a task of being submissive, but for us, we are given a task of loving our wives the way God loved His church. That's a much bigger task. To me, that's my thinking. So Naam, na tukiachana na ufalme na hiyo harusi ya Inebantu, tukarejea katika masala ya biashara. Ni kwamba waziri msaidizi wa viwanda David Bahati alipongeza viwanda vya ndani kwa kuzingatia viwango na kutoa bidhaa zinazokidhi mahitaji ya watumiaji. Hii ilikuwa katika tuzo za Consumer Choice Awards 2023 zilizofanyika Munyonyo, ambapo alisifu juhudi zao za kuzalisha bidhaa za ubora wa juu na zinazochangia maendeleo ya kitaifa kupitia ushuru. Yes, princess and the company in sums. You don't want to miss out in the magazine. We believe in the private sector, and we were committed at the start of the revolution that we are going to have an economy that is private-led. We give God the glory, and we want to thank Ugandans to have really sat down and select Holeb as their best service provider in the services of externalizing Ugandans. We thank very much our customer for choosing us the best in Uganda and across. In fact, we have been voted as the best because of the high quality we give to our customer. To our customers, we promise to keep the quality of the product. We promise to supply you all the time, in time, and we promise that we shall uphold the good ethos of manufacturing and production. We are very happy to be here to receive the People Choice Award, and we are very glad to receive this award, and in future we will continue this quality. We want to thank our esteemed customers who have supported us all this way, and we continue to ask them to keep taking Uzima natural mineral water. We want things that come in the country, the things that are being produced in the country, manufactured locally, they are safe and healthy to our Ugandans.
Wadau wa sekta ya uchukuzi wameitaka serikali kuharakisha uanzishaji wa mfuko wa ajali za barabarani na kushughulikia mfumo usiotosheleza wa kisheria unaoathiri vibaya shughuli zao. Ombi hili lilirejelewa wakati wa kuadhimisha siku ya dunia ya kuwakumbuka waathiriwa wa trafiki barabarani katika ofisi za mamlaka ya kitaifa ya barabara ya Uganda huko Chambogo. Hapa habari kwa undani. Maadhimisho ya siku ya dunia ya kumbukumbu ya wahasiriwa wa trafiki ya barabarani ya mwaka 2023 imeangazia kufikia haki na utekelezaji wa sheria za trafiki kupitia uchunguzi baada ya ajali ili kubuni uhalifu uliofanywa na kuzuia kutokea tena. We must not only start arresting people because we have seen several times police arresting people, arresting traffic offenders, but can we first give them information before we start even arresting them? Can we pass out information? Can we even, before anything is done, before we arrest them? Well, I feel we must first give them information. Then if they fail to follow the information, then we're able to arrest them. We are targeting borders, we are targeting taxi operators, we are targeting bus drivers, we are targeting lorry drivers, we are also targeting churches, mosques, local council leaders, with the main objective of promoting behavioral change among the road users. Ibada ya kumbukumbu ya maombi ya kujitolea kwa wahanga ilikutanisha wadau wa sekta ya uchukuzi, ikihimizwa kuwepo kwa mfuko maalum wa kushughulikia ajali za barabarani. As government, let's put together a road accident fund. The road accident fund can be utilized as a source of resources which we can use to prevent, to sensitize, but also to support the victims. Aidha, wanahoji kuwa mfumo mbovu wa kisheria bado unaathiri sekta ya uchukuzi, wakitaka kuzingatiwa mara moja ili kupunguza ajali za barabarani. The poor road condition, indisciplined driving, the roadside vendors who are spotted, the DMC vehicles spotted on the Ugandan roads, these are adding to the possibility of causing road crashes. Baadhi ya waathiriwa wameshiriki uzoefu wao wa kunusurika na majeraha. Nali mvuga trailer ngamba kutikula sukali kasense eyo ekimotoka nekijja nga kitisse ebiti nekigenda nga kibisuulasuula mu kkubo nembiyingiramu trailer negwa nengwira omukono guno negusense bukagwonna. Shirika la madereva la kitaaluma la Uganda, Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi na washirika wameandaa kampeni ya uhamasishaji wa kuzuia ajali za barabarani. When we talk about registration, they think we're going to take their motor vehicles. When we talk about registration in the tax park, I'm happy the chairman is there. They don't want to listen. And they say, this is politics. Why do they want it? Why do they do this? But at least this is for your own good. How are we going to budget for you when we don't know how many you are? So you should always comply when we come to you. Kauli mbiu ya mwaka huu imekuwa haki ya wahasiriwa kupata habari. Ripoti ya polisi ya mwaka 2022 ya uhalifu ilifichua kuwa visa 20,394 vya ajali za barabarani vilisajiliwa, na kati ya kila ajali 100 watu 22 walifariki, na 61% ya ajali zote zilitokana na kuendesha gari kizembe. Na kando na hayo ni kwamba katika utamaduni wa Kiafrika mtoto mwenye ulemavu anaonekana kama laana dhima, si kama mama mtarajiwa, mwalimu, daktari au mwanasiasa. Viongozi wa mitaa wa jiji la Jinja wamejitolea kuleta mabadiliko ya kudumu kwa maisha ya mamia ya watu wanaoishi na ulemavu wa kisaikolojia ili kufanikiwa na mkataba wa Umoja wa Haki za Ujumuishaji wa Watu wenye Ulemavu. Hapa
Habari kwa undani. Katika utamaduni wa Kiafrika, mtoto mwenye ulemavu anaonekana kama laana, dhima, si kama mama mtarajiwa, mwalimu, daktari au mwanasiasa. Viongozi wa mitaa wa jiji la Jinja wamejitolea kuleta mabadiliko ya kudumu kwa maisha ya mamia ya watu wanaoishi na ulemavu wa kisaikolojia ili kufanikiwa na mkataba wa umoja wa haki za ujumuishaji wa watu wenye ulemavu. Watu wenye ulemavu mara nyingi hawajumuishwi katika masuala ya afya, elimu, ajira na misaada ya kibinadamu kwa sababu ya maumbile yao. Mpango wa msaada wa afya ya akili na kupona unashirikiana na viongozi wa mitaa wa jiji la Jinja ili kuhakikisha kuwa watu wanaoishi na magonjwa ya akili na ulemavu mwingine wanasaidiwa kwa matibabu jumuishi, elimu na usaidizi wa kijamii bila ubaguzi. Robina Arambuya, mkurugenzi mtendaji wa mpango wa usaidizi wa afya ya akili na kupona, anatoa wito wa ushirikishwaji kamili wa ufanisi na ushirikishwaji katika mahitaji maalum ili kuhakikisha kuwa watu wenye ulemavu wanahudumiwa kwa usawa na wengine. Today we are here to see how can the UN guidelines on deinstitutionalization be implemented by local actors, beginning with the Jinja City. So today we gathered all the Jinja City officials, the heads of the departments, and other people who work with them for implementation to see that we train and get sharpened about the guidelines. Many people had not heard about these guidelines. They didn't know that they are even there, and yet they are serving us in the city. Wanaharakati wa haki za ulemavu walionya kuwa watu wenye ulemavu wa kisaikolojia hata wanapata unyanyapaa na ubaguzi kwa sababu za kitamaduni za kijamii. This is the time for people with psychosocial issues to come out and speak louder for their rights. Advocate for your rights. Speak out to be heard. Demand, pester until you're heard. We are here to give ourselves a voice and a face to look at the world without being shy. For this is not something that we choose. The community does not know the needs that these people require and how best they can be supported. So against that background, the governments at the UN level came up with the deinstitutionalization, including in emergency situations, 2022 guidelines that are intended to support the deinstitutionalization process. And of course, it was endorsed by quite a number of states and adopted by the UN. So a number of organizations of persons with disabilities did wild consultative meetings and came up with some of the recommendations that they need to consider in the deinstitutionalization process. Serikali ya mitaa jijini humo inaungana na mpango wa msaada wa afya ya akili wa Triumph ili kuhakikisha kuwa watu wenye ulemavu wa saikolojia wanapata sauti sawa na usikivu bila ubaguzi wowote. Viongozi walijitolea kuboresha vipaumbele vya watu wenye ulemavu wa kisaikolojia pamoja na kuimarisha hatua za kuunga mkono hatua zinazoshughulikia mitazamo hasi ya jamii. And as a city, we have committed to having that collaboration, that interdepartmental collaboration, to make sure that the matters of sexual disability are taken care of. Collection of data on persons affected by the psychosocial disability is collected. Ahadi hizo zinalenga kuimarisha miundo ya kijamii katika ngazi zote ili kuongeza ushirikishwaji wa ulemavu ili kutoa matokeo chanya ya uwezeshaji wa kijamii kiuchumi bila kuwabagua watu wenye ulemavu. Naam, habari hiyo ya watu wenye ulemavu inatamatisha awamu yetu ya kwanza ya Ubc Habari. Usiondoke, kwanza napata mapumziko na kurejea na habari zaidi. Era tutukanga omuntu nti nigasita ndala mukaga 5 6 3 ash
onige yes ngabo bakubuza amachanti ngaba mubuza amachanti code nga tumukobata mu 7 minute olumalirizawo ngata amwe sente dali kuwayo kumbaga ya mwenemu sawa yeneyo nga chabazinga amwebaza nga tweyongere kai tujja mu kyalo ekindi ekikoba embago lunawa luti nga mwira tulija kumala kai tweyongere emyezi mukaga nga tukasomesa abantu momope baba embaga ya mwenemu eriyo nga 18 kai emyezi omukaga gyoli kuongeramu ojaji oyidine bya momope abantu yembite yo na bandeta momo ono bibali kumpaka ne bya momope abidi tyama kupichipichi ojo bisobesa tyama baba tuka bulungi simbule mbalasi asumulude momo nyabo. Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial *165*3#. It's true what people say, that when I wash and you wash your hands with soap, we'll have less infections as Ugandans. After all, it's hands that handle money. It's hands that feed us. Hands that prepare soil for farming. Hands that we use to learn. And hands that we use for fun. When I wash and you wash, it means clean hands for all. So, wash your hands with soap and clean water regularly to keep away infections and disease-causing germs. This message is from the National Hand Washing Secretariat with support from UNICEF. Naam, shukran sana na karibu tuendelee na UBC Habari. Tukienda nchi jirani ya Kenya ni kwamba mafuriko yamesababisha uharibifu mkubwa katika mji wa Mombasa nchini humo, ambapo nyumba zimejaa maji huku usafiri ukitatizika. Mvua kubwa inayoendelea kunyesha pwani ya Kenya, huku wakazi walio katika sehemu zenye mafuriko wakiitisha msaada wa serikali. Kwa siku 3 mfululizo pwani ya Kenya imeshuhudia mvua nzito ambayo sasa imesababisha maafa katika sekta nyingi. Katika tukio moja mjini Mombasa, mwanafunzi mmoja amekufa baada ya kupigwa kwa umeme, huku maafisa wa jeshi la Kenya wakiendelea kutafuta watu wawili ambao inasemekana walisombwa na mafuriko jimbo la Kwale. Mito imevunja kingo zake na kutatiza uchukuzi kwenye barabara kuu ya Mombasa kuelekea Tanga, Tanzania. Hali ni kama hiyo kwenye barabara ya Mombasa Nairobi, ambako mabasi yamekwama katika maeneo mbalimbali. VOA imetembelea vitongoji kadhaa vya Mombasa ambako wakazi wamehangaika kutoka sehemu moja hadi nyingine. Wengi wanategemea uchukuzi wa mikokoteni na pikipiki. Kitongoji cha Mwandoni Mombasa chenye zaidi ya familia 200, wengi wapangaji kimefunikwa na maji. Wakazi wakipoteza makao, bidhaa zao, chakula na umeme, wasiwasi kwa mkurupuko wa magonjwa yanayotokana na maji machafu. Tumeingiliwa na maji yametuingilia tu ghafla. Niko na mtoto mchanga na nyonyesha, magodoro yameingia maji, yani kila kitu kimeharibika kwa nyumba, hatujui tutaenda wapi. Na ni mara ya kwanza kuona hivi. Mtoto sasa yuko wapi? Mtoto yuko kule kwa jirani, nimepeana kwa jirani kwa sababu nataka kujaribu kuokoa vitu vingine lakini nimeshindikana. Maji yananifikia hapa. Nimeathirika sana, nilikuwa zangu kazini, nimekuja nimepata maji imejaa. Sina mattress, vitu zangu zote zimeumia. Serikali jamani, nilikuwa naomba usaidizi. Majirani zangu wote wameumia, hakuna chenye tumesevu, yani tumeumia. Ona venye naongea nimesimama kwa maji. Hiki ni kijiji kimoja tu kati ya vijiji vingi katika maeneo ya pwani ya Kenya ambayo yameathirika na mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha katika pwani ya Kenya. Wenyeji hapa wakishindwa ni wapi watalala usiku wa leo, huku vyombo vyao na hata chakula kikiharibika katika nyumba hizi. Swali ambalo wanauliza serikali ni vipi mvua hii ambayo ilitabiriwa awali haikuweza kufika na kuwasaidia na kuwanasua katika janga hili. Amina Chombo, VOA, Mwandoni, Mombasa. Tukitoka Mombasa ni kwamba wazazi, walimu na vijana katika Afrika Kusini wamedai kwamba mfumo wa elimu nchini humo umeshindwa kuwasaidia watoto maskini. Watoto wengi wanalazimika kutumia saa nyingi kutembea kutoka na kwenda shule kila siku, na mara nyingi katika mazingira hatari.
kuna madai kwamba watoto hao wamechoka sana na hawawezi kutimiza uwezo wao wa kielimu. Nyakati za asubuhi katikati ya wiki katika kata Nhlangothi katika kijiji kidogo huko Stratford kwa KwaZulu-Natal ni muda wa harakati nyingi kwa ndugu watano ambao wanajitayarisha kwenda shule. Luyanda Halali anachukua kuni ambazo aliziweka usiku uliopita na zichanganya na mavi ya ng'ombe na kuanza kuwasha moto kwa ajili ya kuchemsha maji katika kijumba kidogo cha matope. Hawezi kulala kwa muda mrefu, anatakiwa kufanya kazi za nyumbani na kujitayarisha kwenda shule, ambapo iko katika mji wa uchimbaji makaa wa Dundee, kilomita 10 kutoka kijijini kwake. Wakati wa majira ya baridi anakumbana na giza, baridi kali na safari hatari kwa msichana mdogo ambaye anatembea kupitia kwenye msitu kabla ya kuweza kuipata barabara. Naamka na kuanza siku yangu nyakati za saa 10:30 alfajiri na kwenda kuchukua kuni na kuwasha moto, halafu naoga na kuvaa nguo na kuondoka kiasi cha kama baada saa 11 hivi. Kwa kawaida nafika shule nyakati za saa 1 asubuhi na nikiwasili na kuwa nimechoka. Mara nyingi najitahidi kwa makini katika kile ambacho mwalimu anakisema na mara nyingine najikuta nimesinzia. Hilali ni mmoja wa wanafunzi zaidi ya 200,000 katika jimbo la KwaZulu-Natal ambao wana shida usafiri wa kuwafikisha shuleni kwao. Lali na ndugu zake wanaishi katika sehemu duni yenye msongamano pamoja na bibi yao Bongiwe Nhlangothi. Kwanza kabisa unahitaji kufikiria ni kwamba muda mwingi sana sina chakula cha kuwapa wajukuu zaidi kama kifungua kinywa. Wanaondoka kwenda shule wakiwa na njaa na tumaini lao ni kwamba wanaweza kupata chochote ambacho kipo waweze kukula wanapofika shule. Wanaondoka nyumbani mapema sana ili wawahi darasani, lakini wanakuwa wamechoka sana wakati wanapowasili shule. Mtaalamu wa saikolojia Melinda Dutoit anasema tatizo moja ni ukosefu wa usawa na maskini ambao hawawezi kumudu kuishi maeneo ya mijini kujitahidi kuboresha maisha yao. Anasema watoto kimwili hawawezi kusoma vizuri wakati wakiwa wamechoka sana na wananyimwa elimu stahiki. They already start very early. Kwa watoto hawa wanaanza mapema sana, kwa hiyo hawapati kulala mpaka mwisho. Kwa hiyo kinachotokea ni kuwa ubongo wao unakuwa umechoka, na haijalishi una akili kiasi gani, ni mwerevu vipi, ubongo ni kama kompyuta na unafanya kazi kwa njia ya kipekee. Prefrontal cortex, they do not work. Takwimu za karibuni za serikali zinaonyesha kwamba shule 1148 huko KwaZulu-Natal peke yake zinasubiri orodha ya mabasi ya shule. Idara ya elimu ya KwaZulu-Natal imekataa kuhojiwa kwa ajili ya habari hii. Khadija Riami, VOA, Washington. Na habari hiyo inatamatisha na kukunja jamvi letu la UBC Habari kwa leo. Ni hayo tu, ungana nami tena Jumapili ijayo. Jina langu ni Sadam Muballe. Usiku mwanana.